ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. And I have referred all the blueprints, all your model papers, district wise papers ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ I have taken the questions. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬರೀ 45 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. It will be very very easy. Physics will be very easy, makle. Okay, so do not worry. Okay, next, first one. The first question is, before starting this you should know all the formulas. What is XC, what is XL, what is resonant frequency andre enu, LCR circuit andre enu. So idelladunnu I have explained within 45 minutes in one short lecture. It will be also helpful for you MCQs also. MCQs bandru ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. Understand the concept, then do numericals. Directly don't do numericals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? First question. AC source of alternating current 220 volt 50 hertz is connected in a series with a resistance of 200 ohm and inductance of 200 millihenry ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. First, what are the given values? They given that resistance is 200 ohms and inductance is 100 milliamps ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Capacitance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Does the current leads or lags the voltage and by what angle? Simple. ಅಂದರೆ ಏನು? Currents leads or lags. ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ basically? So we know that clearly that XC, in the case of XC is more than XL. For example, XC is more than XL. We call it as capacitive circuit. And where in the case of XC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. And in fact, same questions has come even in CET also based on that XC is more than XL, XC is less than XL, and XC is equal to XL at resonance condition. At resonance ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ Z will be minimum. This is all I have already explained the theory. I will not go too much into this. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ XC is more than XL ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. If L is more than, if opposite, if XL is more than XC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಅಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. You just have to find simple, very very simple ಮಕ್ಕಳು. You just have to always write the given data, given ಬರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯೂನಿಟ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ given formula answer unit. So we'll write a diagram form it. We have an LCR circuit. ಈ LCR circuit ಅಲ್ಲಿ so we have an AC source. So what is the L value? L is given as 100 millihenry. And what is your capacitance? Capacitance value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 microfarad. And we have the resistance ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ohms ಇದೆ. So they given all these values, very simple. So they asking what is the source is 220 volts and 50 hertz alva. So let's simple. So now in ಮಾಡಕ್ಕೆ XC XL calculate ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು we just have to find the angle. Tan phi is equal to XC minus XL by that's it. ಆಯ್ತಾ? So what is my XC will be now? So XL will be 2 pi FL. Always write the formula, then substitution. 2 into 3.14 into frequency 50 into L. What is the value of L? L ಎಷ್ಟಿದೆ? Inductance 100 milli. 100 into 10 power minus 3. So 50 into 10 100 ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಅಂದರೆ 10 power, ಇನ್ನೊಂದು 10 power 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 4 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 into 50 100 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 3.14 into 2 into 50 100. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 into ಜಸ್ಟ್ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 into 50 100 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು 100 ಇದೆಯಾ, 100 ಅಂದರೆ 10 power 4. 100 into 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 power 4. ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 3 ಇದೆಯಾ. ಸೊ 10 power minus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 power 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 into this one. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 31.4 ohms. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ XL. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ XC ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. 1/2 pi FC 1/2 into 3.14 into F50 into C capacitance.
ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 30 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಅಗೇನ್ 2 ಇಂಟು 50 100 ಇರುತ್ತೆ. 100 ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 2, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ, ಸೊ 10 ಪವರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6, 10 ಪವರ್ 3, that is 10 power minus 3. The 10 power minus 3 goes to numerator, that becomes 10 power 3. So what is left in denominator? 2 is left, sorry 2 illa, 2 into 50 100 agide. So we have 3.14 into 3 is left. Aita. So because how I did is simple, new calculation hara madbodu hage, or you can do 2 into 50 is 314, or 2 into 50 is 100, 100 into 3.14 314, 314 into 30 into atara madbodu. What I did, 2 into 50 100 alva, 100 ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 2, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ, ಸೊ ಇಂಟು 10, ಸೊ 10 ಪವರ್ 3. ಸೊ ಇದು 10 ಪವರ್ 3, 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಸೊ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 ಪವರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3.14 ಇಂಟು 3. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3.14. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1000 divided by 14 divided by 3, 106.15. ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 106.16157 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ we can clearly see that XC is more than XL. Therefore it is what? It is a capacitive circuit. ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is a capacitive circuit. Therefore current leads voltage. By what angle we'll calculate? Current leads a voltage. By what angle we'll calculate now? What's the angle now? We will calculate tan phi. Very simple. Tan phi is equal to aita XC minus XL. Calculate madi. Simple. XC minus XL divided by R. So what is my XC will be? You can always take the modulus. So XC minus XL. So that is 106.16 ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? 106.16 minus 31.4 divided by resistance. How much? Resistance is 200 ohms. So what is the value of this? 106 minus 0.16 minus 31.4 divided by 200. So ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0.373834 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್ 0.378. This is your tan phi, and what is your phi will be tan inverse of this, tan inverse of 0.373. So using, you can calculate using scientific calculator, but you can go to this table. I just taken a table ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 0.373 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 0.373 ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ಸು. ಸೊ 0.373 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 20 degrees and 30 minutes. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಇಟ್ಸ್ 0.3739 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 20 degrees and approximately 30 minutes, 30 or 28 minutes ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯುನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20.4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 20.45 degrees ಅಂತ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. Since you have the ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ just go to natural tangents or natural science, whatever it may be. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಬರೀ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. XC XL ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲೂ XC ಮತ್ತು XL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪವರ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆರಾಮಾಗಿ 50 into 2 100, 10 power 2, 31 0 ಇದ್ರೆ ಅಡೌನ್ 10 ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 2025. ಸೊ ನಾನು ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಈವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈವನ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 2025 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 50 hertz ದೇ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
everything is given. They're asking us calculate the phase difference between the current and the voltage, and does the current leads the voltage. Simple ಮಕ್ಕಳು XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, XL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ XC ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, XL ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. XL ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ the voltage. So ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು just calculate. I have already done the model paper. So model paper ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have done everything in one shot. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ನ. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ನೀವು ಕೂತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ. You have to try this question completely same as what I did it, and also these solutions I'll give in the video. A video model paper ಎಲ್ಲ solutions, you can go and check it. Okay. Next, this is a very 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 famous question. ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. So sinusoidal voltage of peak value, they are given, the peak value is given. ಇನ್ನೊಂದು, until unless it is mentioned, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, just they given the voltage, just they mentions the voltage. By default it is a RMS voltage. For example, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ they are not told anything, they have not told anything, so just they told 220 volt. That means by default it is RMS voltage. So if they don't mention anything, what is RMS, how it is calculated, everything I explained in the one shot video within 45 minutes. Aita. Next, RMS by default, if they don't give anything, that's always it is basically RMS values. But if they mention particularly peak value, then only it is 283. If they don't mention anything, you should always take it as what? RMS value. Next, same no change in line. They are given the peak value, they are given LCR circuit, and they are asking us the impedance of a circuit, phase difference between the same thing. Phase difference between current and the voltage, tan phi, and also power factor. Power factor is basically cos phi. They ask us to calculate these values. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ LCR, L, C and R. So you have AC source. How much it is? 283. Peak value 283 volts and 50 hertz. This is a peak, that is a V0. And LS2, we have 3 ohms here, and we have capacitance yesterday 796 microfarad, and then we have, oh I told reverse, L alva, L 25.48. So write a neat diagram, don't write like this diagram, write a neat diagram in the exam. Right, given, but the diagram itself is a given, so always try to write in a diagram format. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. XL ಬಂದು 2 pi FL, ಸೊ 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 50 ಇಂಟು L. L ಎಷ್ಟಿದೆ? L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, L is 25.48 milli Henry, 10 power minus 3. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 ಇಂಟು 50 100 ಬರುತ್ತೆ, 100 ಇಂಟು 10 power minus 3 10 power minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3.14 ಇಂಟು 2 into 50 100 ಬರುತ್ತೆ, 25.48 into 10 power minus 1. ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 into 50 100, 100 ಅಂದರೆ 10 power 2, 10 power 2 into 10 power minus 3, 10 power minus 1. So I can 10 power minus 1 1/10 ಇರುತ್ತೆ. So if you want, you can take this also as 2.54. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 10 power minus 1 1/10, 1/10 is 25/10, 2.5. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 3.14 into 2.54. The value will be 7.976 ಬರ್ತಾ ಇದೆ approximately. Take it as 8 ohms. ಆಯಿತಾ. That is XL. XL is 2 pi FL. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು XC value. XC is 1/2 pi FC. So what is XC will be now? 1 divided by 2 into 3.14, 50 into C. C is to 796 into 10 power minus 6. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, 2 into 50 100 ಬರುತ್ತೆ, 100 ಅಂತೇಳಿ 10 power 2, ಸೊ 10 power 2 10 power minus 6 10 power minus 4 ಇರುತ್ತೆ. ಈ 796, if I want, I can write this as okay, no problem. Okay, so 2 into 50 100, and we have 1 divided by 3.14 into 796, and 10 power minus 6 10 power 2, that is 10 power 4 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೇ 10 power minus 4 ಇರುತ್ತೆ. 2 into 50 100, 100 means 10 power 2, 10 power 2 10 power minus 6 10 power minus 4. When 10 power minus 4 goes to numerator, it will become 10 power 4. Aita. So the value will be very simple. This is the value, this is the answer. H2 is the 4 zeros.
divided by 3.14 into 796. So the answer is 10,000 divided by 796 divided by 3.14. That is 4. Exactly, you are getting 4 ohms. So we got XL, XC. Now you need to calculate basically what is same procedure. What is tan phi? First of all, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? XL ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ XL ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So it is a inductive circuit. In this case, voltage leads the current by some angle. What is the angle? We're going to calculate it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So XL is equal tan phi is equal to ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Does the current leads the voltage? Okay, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. By what angle? 20 degree calculate. Same question here also. Same again. What is tan phi is equal to now? XC minus XL or XL minus XC. Modulus XL minus XC divided by R. And the value will be how much? 8 minus 4. Oh, the second is calculate impedance. We'll calculate impedance and go this. Z is equal to what? Root of XC minus XL or XL minus XC. The whole square. Since power is in the you can take XC minus XL or XL minus XC. R square. Aita? What is my XC minus XL? Root of XC minus XL. That is your 8 minus 4 or 4 minus 8. Sorry, 4 minus ella onde power idella ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 4 minus 8 square plus resistance ಎಷ್ಟಿದೆ 3 square. So 4 minus 8 is 4 square. It's a famous Pythagoras triplet. 4 square plus 3 square. The root ಬಂದು answer 5 ಬರುತ್ತೆ because it's a Pythagoras triplet. We got the impedance. What is the phase difference now? Tan phi. Tan phi is equal to XC minus XL or XL just idea. Okay. XL minus XC by R. So that is how much? 8 minus 4 divided by you have 3. R is 3. Yeah. So ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 4 by 3 ಬರುತ್ತೆ. Tan phi is. So 4 by 3 ಅಂದರೆ 1.333 ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So your phi will become tan inverse of same again. Go to natural tangents. Then calculate, you'll get the answer. Now I'll directly calculate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Same 1.33 ಅಂದರೆ approximately 53.06 degrees ಬರುತ್ತೆ. So ನೀವು calculate ಮಾಡಿದಾಗ you can go to the table. L table is the 1.333. ಅದ್ರದ್ದೇನೋ degree plus minutes ಬರುತ್ತೆ. You can just write that. Same thing as what we did for this one. ಇದಾಯ್ತಾ? Next they're asking what is a power factor. Power factor is basically directly ನಿಮಗೆ cos phi actually. So directly you can put cos of 53.6. You can put cos of 53.06 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 0.6 ಅಂತ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. Directly you can substitute the angle or we know that from the triangle. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ CET ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು phi is equal to what happens? Tan phi is what? We have tan phi is 4 by 3. Tan phi is 4 by 3 ಇದು phi ಇರುತ್ತೆ. So from this you can find the cos phi. Cos phi from the triangle will be 4 by adjacent by hypotenuse, that is 3 by 5. ಇದು ನಿಮ್ಮ CET ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ there are so many questions in CET where maths ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಹಾಕೋಬೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. 53.6 ಬಂತಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ 53.6 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಕಾಸ್ 53.6 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೇಮ್ XC XL Z ಇದು ಕಾಮನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಗೇನ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್, ಅಗೇನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲೈ ಟು ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ohm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 28.5 ಮಿಲಿಯನ್, ಓಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆದು LCR ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಬರೆದು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು resonance frequency. So F naught is equal to 1 by 2 pi root L into C. So 1 by 2 into 3.14 root L. What is my L? L ಎಷ್ಟಿದೆ? L 28.5.
28.5 into milli 10 power minus 3, and we have LC. C ಎಷ್ಟಿದೆ 800 microfarads. 800 into 10 power minus 6 microfarads ಇದೆ. So we have to calculate this 1 by root LC. So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ 10 power minus 3 ಇದೆಯಾ, 10 power minus 6. ಸಿ ರೂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 power minus 7 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ರೂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 10 power minus 6. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 power ಹಾಫ್, ಇದ್ರ ಅರ್ಧ 10 power minus 6 ಹಾಫು minus 3, ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫು 10 power minus 4. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. 28.5 into 800 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 6 and minus 3 minus 6 minus 3 minus 9 ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ರೂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು 1 divided by 2 into 3.14 as it is into root of. So what we can do is, so I have 2 zeros here. ಆಯಿತಾ, 2 0 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. minus 4 minus 3 ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, minus 4 minus 3 minus 7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ 10 ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 1 minus 1 ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ 2.85 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 10 power minus 2 ಆ್ಯಂಡ್ 10 power minus 2. ಈ 2 ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 8 into 10 power minus 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ರೂಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 28.5 ಇತ್ತಲ್ವಾ, 2.85 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಟು 10 power minus 3 10 power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 28 ಇದೆ. 28 ಅಂದರೆ 2.85 ಇಂಟು 10. ಆ ಇಂಟು 10 ಬಂದು 10 power minus 3 ಆ್ಯಂಡ್ 10 power 1, ದಟ್ ಇಸ್ 10 power minus 2. 800 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 8 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಇದೆ, 10 power 2, 10 power minus 6 ಇದೆ. 10 power 2 into 10 power minus 6, ದಟ್ ಇಸ್ 10 power minus 4. ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಈಗ ಈಸಿ. ಇದು ರೂಟ್ 10 power minus 2 10 power minus 4 ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು -2 -4 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 power minus 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 power minus 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 10 power minus 3 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 10 power 3 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ 2.85 into 8 is left. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2.8 into 8. 2.85. ಇದು ಯಾವ ಡಬ್ಬಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2.8 into 8 4.77 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1000 divided by 2 into 3.14 into 4.77. So that is again, so you have 1000 divided by 2 into 3.14 to 4.77, something 33.382 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 38 hertz. That's a frequency. A circular resonant frequency is very simple. Calculations ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಝೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. when z can be minimum, when xc is equal to xl. In that case always your tan phi will be 0 and your phi will be 0, but cos phi will be 1. This is a condition for your resonance. At resonance you will have minimum. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು CET ಅಲ್ಲಿ PYQ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್. So ಈಗ what is Z? So we know clearly at resonance what will happen, your XC is equal to XL, therefore Z will be basically R, because the formula ಏನಾಗುತ್ತೆ Z is equal to root of XC minus XL the whole square ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ XC XL ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. root of R square is R. Z is equal to R. So at resonance Z is equal to R itself. So that means that is resistance is 5 ohm itself. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ we can calculate the current. So current I is equal to basically, so by default it's RMS values, but the peak value ತೊಗೊಂತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, so ಇದು I0 ಬರುತ್ತೆ.
So 285 divided by the at resonance is 5 ohm itself. The value will be 285 by 8, 57. Yeah, 57. 285 by 5, 57. So 57 is the peak current. But if you want RMS current, so what is IRMS will be? So 57 divided by root 2. Adar they're asking what is the power dissipated? What is power? The power calculate always you have to choose the RMS values. By default, it's always RMS values. So V0 what is the voltage? That is the peak voltage. That is 285 by root 2. Power calculate always RMS value. 57 divided by root 2. Since at resonance cos phi is 1, it's 1. Aita? So this is the answer. So you will get 285 into 57 into root 2 into root 2, 2. Some answer you're going to get it. That answer you calculate madi aste. So answer bandu 285 into 57 by 2. Something you get, you'll get 8122 joules of energy is dissipated. 0.5 number. That's simply. It's very simple. Again, same XC, F0. But these conditions go through resonance. This is very important. Let's go for next question. A series LCR circuit contains a pure inductor of inductance 5 ohm, capacitor same. So find the again same question. Find the impedance Z. For Z calculation XL calculate ಮಾಡಿ, XC calculate ಮಾಡಿ, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, XC calculate XC, XL, Z. Z is equal to XC minus XL divided by root of R square. ಅದು calculate ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ resonant frequency S to F0. F0 is equal to 1 by 2 pi root LC. Same question already ನಾನು model paper solve ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. I'll give it in description box. You can go and check. But ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ solve ಮಾಡಿ. See, I have planned ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. I have planned lectures in such a way that's what I'm telling you. It's not that easy. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 70 out of 70 in physics. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಟಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? Next, a resistor of 200 ohms and a capacitor of 15 microfarad are connected in series 220 volts, 50 hertz source. Okay, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 15 microfarad connected in series 220 volts and calculate current in the circuit, calculate voltage across resistors. Okay, fine. So same question again, makle. So they are given 200 15 microfarad. Calculate voltage across the resistor and the capacitor. Current to voltage across resistor. Okay, fine. Very simple. So RC circuit it is basically. ಯಾವುದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 200 ohms and 50 microfarad ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 200 ohms ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 15 microfarad ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 220. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ RMS. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ RMS. ಆಯಿತಾ? ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the current in the circuit. Very simple. So current calculate madakandre current is equal to what formula? Voltage divided by impedance, resistance. So I have to calculate impedance. So impedance calculate madakandre first I have to calculate R kottidare, XC calculate madbekagutte. XC is equal to 1 by 2 pi FC. 1 by 2 pi FC, what's the value now? 1 divided by 2 into 3.14 into frequency, 50 into capacitance. 15 into 10 power minus 6. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 2 into 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 50 ಬಂದು 100, 10 power 2, 10 power minus 6, 10 power minus 4 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 10 power 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3.14 into 15. 3.14 into 15. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? 10 power 4 ಅಂದರೆ 10,000 divided by 3.14 to 15. 212. You will get like 212.3 ohms. This is basically XC. Once you calculate XC, what is your anywhere R we know. So Z is equal to root of XC minus XL, but ಇಲ್ಲಿ XC ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. So XC square plus R square and root of XC. XC ಅಂದ್ರೆ ಏನು basically
yours is 2112 point square plus r is what, 200 square. So ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೆಟ್ 291 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ನಿಧಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ 291.212 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 291.67 ಓಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ Z. XC ಬಂತು, Z ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what is first one's current. What is the current in the circuit is I is equal to the voltage. That is by default this is RMS. If nothing is mentioned, it's RMS. 220 divided by 291.67. So 220 divided by 291.67. 220 divided by 291.67, 0.754. So current is 0.7. Now by default it is what? RMS value. Next, current bantu, calculate voltage across the resistors. So this is a current which is flowing in the circuit now. This circuit only 0.754 amperes flow agta ide. So what is voltage here? Voltage across resistor will be current into resistance. That is basically 0.754 into resistance. That is 200. Nimge answer bandu 150.85, something like 150.85 ide. Okay, 150.8 volts barutte. Voltage across the capacitor, that is its current. That again is current flowing in this 0.74 into its capacitive reactant. That is XC value. XC estide 291.67. So 0.754 into 291.67, 219. Oh sorry, 29 alla. What is this one? Z alla. XC ಎಷ್ಟು 212.3 4 into 212.3, 160 point or 150 to 160 volts ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And one more thing interesting ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, I think somewhere ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ Kirchhoff voltage law. Whatever is voltage get dropped across these two. If you add all algebraic sum, it's 0. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 220 ಇದೆ. But you can clearly see across this 200 ohms you have 150 volts. Across this, what is this? This is 160 volts. Now you tell me 220, 150, 160. I think possible. 220 is a AC source and you have 150 and 160. That is why. So this is not algebraic addition. Yours is basically voltage is root of V square R square. It's not algebraic addition because different phase ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So sometimes peak voltage can be more and the RMS voltage different ಇರುತ್ತೆ. So it's very important because you can't add these voltages algebraically. They can't tell her because the phase is very important. What angle they are there, because it's also angle dependence. But resistors not like that. Resistors ಅಲ್ಲಿ always voltage and current are in phase. Always in phase. The angle is 0. So it is not like this. You can't add algebraically. So you obviously will get different value. ಯಾವುದೋ CET ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ question, because sometimes CET questions ಬರುತ್ತೆ. Same questions in CET also they've asked that calculate the voltage across some ಯಾವುದೋ ಒಂದು resistor ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು what is the voltage across capacitor ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So 220 so you can easily guess it. If you know these kind of concepts, you can easily guess it. I'll tell you how to guess the answers when I'm doing CET questions. ಆಯ್ತಾ? So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. So it's not always remember, if we add all these voltages, that may not be equal to this voltage. Alla equal irodilla most of the time because angle dependence irutte. But if you calculate this equivalent value, for example, if you calculate the root of 150 square plus 160 square, then if you calculate this, I think question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 150 square plus
ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಈಗ 150 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 160 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಇದು 220 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 219 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 220. ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 220 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀನ್ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇ ಡನ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 51.5 ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ XC XL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ I is equal to Z by I is equal to V by Z. So by default is always RMS values. I think I have done the answer for this. So ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಫಸ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಬಲ್ಬ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ in series to an AC circuit, AC source of 220 volt, 50 hertz, a current of 11 ampere flows in the circuit. Phase angle between the voltage and current is pi by 4 radians, and calculate the impedance. See, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Z ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ XL. ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Z ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ XL ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 45 degrees. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಲ್ಬ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ AC source. What is AC sources? 220 volts and 50 hertz. By default is always RMS. ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. They given tan phi. Okay, no problem. So what is, so we start from tan phi now because we know the value of phi. Tan phi is equal to, we know the formula, it's only we have XL and R. So tan phi is equal to XL divided by R. XC minus XL ಇರುತ್ತೆ, XL divided by R. And tan 45 degree how much ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1. So 1 is equal to XL divided by R. We clearly know that XL is equal to, now in this case, R. XL is equal to R ನಮಗೆ ಬಂತು. And they also given the current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So equal to, from current we can find the Z ಅಲ್ವಾ. I is equal to V divided by is 220 divided by current is 11. So 11 to the, so it is 20 amperes current. It is basically RMS by default. So we got the current also. So calculate Z. Oh sorry, Z is 20. And phi is equal to Z is equal to, oh Z is 20. Impedance is 20 ohms. Right? But they're asking now what is the inductance of a circuit. XLS to ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we know the formula, Z is equal to root of XL square plus R square. But ಇಲ್ಲಿ XL is equal to XL is equal to R. So Z is 20. So I can write R square plus R square na ಬರಿಬೋದು. So it is root 2R basically. Root 2R is 20 ohms. So your R or XL, both are same it is. Your resistor will be 20 by root 2. 20 by root 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.41, something around 14-15 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So 20 divided by root 2. 14 you get 14.14 ohms resistor. So XL also will be equal to, R will be equal to 14.14 ohms. That's what they given. So we got the impedance, we got the inductance. Just na inductance. Oh, inductive reactance. Inductance they're asking. What is L they're asking. So again we have to do it. So XL, because we know XL is equal to 2 pi FL. XL is 14.14. 2 into 3.14 into 50 hertz into L. L and gottilla. L is equal to, just do this one, 14.14 divided by 2 into 50 is 100. 100 into 3.14 is 314. So it is 14.14 divided by 314. 14.14 divided by 314. 0.045. Get 0.045. Or you can say 45 millihenry. Simple.
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಮಕ್ಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ tan phi, ಈ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಬೈ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇ ಬಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ tan phi ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತೋ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ tan phi ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ tan phi. tan phi ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು XL by R, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು we have a resistance of 100 ohms and pure inductor of coil L is given, capacitance series ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and the capacitor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find the value of capacitance. So same question even in the model paper it's repeated actually. So I will do this question, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ohms, ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ 100 L C ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪುಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ L C R. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್? ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 220 ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 220ನಾ, ಸಾರಿ 200 volts 50 hertz ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? L R ಇಸ್ 100 ohms, C ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 0.5. You have to calculate same procedure. So, but here they given current is ahead. Oh, ahead. Current is ahead of the voltage. If current is ahead of the voltage, obviously XC is more than XL. It's a capacitor circuit. So, we calculate ಮಾಡಿದಾಗ XC ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, XL ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. Let's calculate one by one. Okay. So, XL. So, we know XL value can calculate because L value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. XL is equal to 2 pi FL. ಆಯ್ತಾ? 2 into 3.14 into 50 into L. L is 0.5. So what's answer I'm going to get? 2 into 50, 50 basically 100 out. So it is 314 million ilvala 0.5 or 0.5 into 0.5. So that is 314 divided by 12, 157 point something. So 314, 157 exactly. So 157. So this value becomes 157 ohms. XL I got it. Now to find XC I don't have formula, I don't have C. Now C ne calculate ಮಾಡಬೇಕು. So I can use the formula tan phi because they given tan phi ಅಲ್ವಾ. Tan phi is equal to XC minus XL by R, because we clearly know why they given a capacitance current higher ಅಂದ್ರೆ because you should use XC minus XL. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು, XC minus XL divided by R. So what is tan phi? Substitute ಮಾಡೋಣ 60 degree na, tan 30. So tan 30 will be equal to XC. What is XC now? XC ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. XC minus XL is 157 ohms by R. R is 100 ohms. Tan phi is 1 by root 3. So 1 by root 3. So value is XC minus by 100. 1 by root 3, 1 by root 5 ಬರ್ತದೆ, root 3, 1 by root 3 ಅಂದರೆ root is 1.71, 1 by root 3 is 0.57 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 1 by root 3 0.57, so 0.577 ಬರುತ್ತೆ. That is XC minus 157 by 100. You bring the 100 this side, that is 57.7 equal to XC minus 157, and your XC will be 157 plus 57.7. $157 plus 57.7, 214.7 ohms. This is the answer. XL banta, XC banta. Now next time calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ, find the value of capacitance calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ. Okay, use the formula XC now. XC is equal to 1 by 2 pi FC
and XC is basically 214.7 and your 2 into 3 point capacitance ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ 2 into 50 100. ಸೊ ಸಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ಸೊ 1 divided by 1 ಸಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. 214.7 into 2 into 50, that is 314. Okay, that's a value. 2 into 50 100 100 ಆಗುತ್ತೆ. 1 divided by 4 into 14.7 into ನಿಮಗೆ 0.000148 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 ಸೊ 14.8 microfarad ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 14.8 into 10 power ಎಷ್ಟು 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 2 3 4 5 6 ಡಿಜಿಟ್ 10 power -6. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಯಾರೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಎಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ 100 farad 200 farad 1000 farad and all because it is very big value. So it is usually get in terms of micro and millifarad. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಎಲ್, ದೇ ಗಿವನ್ ಆರ್, ದೇ ಗಿವನ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೈ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ tan 30 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ tan 60 ಹಾಕೊಂತೀರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೀಗ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಯುನಿಟಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cos phi ಅಲ್ವಾ? cos phi is 1. They're telling cos phi is 1. Okay, cos phi is 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then that is very important. Calculate the inductance of the inductor. Let's calculate 1 by 1. Okay, so again, what is the value? LCR circuit is basically we have L, C 100 microfarad, R 10 ohm, and we have here it is AC circuit applied here in this case. And what is L? L value calculate ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. 100 microfarad and 10 ohms. 10 ohms ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then ನಾವು calculate the inductance. ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cos phi is 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ phi is 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ tan phi is 0 ಅಲ್ವಾ? tan phi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ XC must be equal to XL. That means it should be at resonance. It should be at resonance. One of the question ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ phi is equal to pi by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ pi by 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ. pi by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pi by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ cos phi is unity. That means phi is 0. That means tan phi is 0. Tan phi is 0. That means it is at resonance. It is at resonance. At resonance, what happens now? At resonance, basically, we know that XC is equal to XL. XC is equal to XL. So you just calculate XC, that is only XL also because it's at resonance. So what is my XC will be now? 1 by 2 pi FC. You have to write it. XC is equal to XL because cos phi is 0 and it is circuit is at resonance. This statement na ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, so 1 divided by 2 into 3.14. F is 50. C is how much? 100 microfarad. 100 into 10 power minus 6. 100 into 10 power minus 6. So ನೋಡಿ 50 into 2 100. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 100 ಇದೆ. 100 into 100 10 power 4. 100 10 power 2 10 power 2 10 power 2 10 power 2 10 power 4. 10 power minus 6 10 power 4 ಬಂದು 10 power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 2. 10 power 2 divided by 3.14. That is your XC. 10 power 2 100. 100 divided by 2.14. 100 divided by 3.14. 31.84 ಏನು ಬರುತ್ತೆ. That is your XC. That is also equal to XL. What they ask now? Calculate the inductance. XL na calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, no problem. XL is basically 2 pi FL. And your XL formula ಏನು ಮಾಡೋಣ, 31.84 2 into 3.14, frequency is 50 Hz into L ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ L is equal to 31.84 into 2 into 3.14 into 50. So 31.84 into 2 into 0.14 into 50 ನನಗೆ 0.101 ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ I is equal to V by Z ಬೇಸಿಕಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ I0. ಸೊ V by Z ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ I0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್, ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್, ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. What is my V? By default we find RMS 220 divided by Z. At impedance XL is equal to XC. ಅದರಿಂದ R will be equal to Z only. Z will be equal to R. Z will be equal to R. What is my R? 10 ಇರುತ್ತೆ. So 10 cancel. This is 22 amperes is not the peak current. It is basically your RMS current. But if you want to calculate the peak current, that is 22√2 ಬರುತ್ತೆ. So something around 30 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 22√2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 31.11 ಆಂಪಿಯರ್. 31.11 ಆಂಪಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. X is equal to XL and 1/2 pi FC. So it's very simple. So questions change ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. That's very important. ಆಯ್ತಾ. ಈ sinusoidal voltage of RMS value 200 volt 50 Hz connected RC circuit. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ sinusoidal voltage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 volts 50 amps ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. RC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು. R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, C ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳ. XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ root of XC square plus R square and then find the current through circuit. ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ LCR ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. LCR ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಇಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.